おはようございます。昨日はもう疲れて速攻寝ちゃいました。てな感じで今起きて今9時ぐらいかな、朝の。今日もゆっくりブログしていこうと思います。平日基本動画を撮ることってないんですよね。平日は動画を作ってなくて、全く学校に専念したいっていうか、学校と、この YouTube をしっかり区別つけたいんで、平日は全く動画作ってなくて、土日に作れる分だけ作って、平日もアップロードするときあるんですけど、それは、土日にいっぱい動画が撮れたとき日曜日だけじゃなくて平日にも上げれるときは上げてるんですけど、基本的には、平日は撮ってないですね、動画。まあてな感じで今日もゆるくブログしていこうと思います。Do not use this shower. Use the なんていうの ATTIC attic or downstairs. Thank you. attic っていうのは上のこと、上下行きます。じゃあdream about a tune of a song, okay. And then I wake up and I'm like, okay, well now I have to write it down, otherwise I'll forget it. So I wrote one down like 5 days ago. Yeah. I was wearing the exact same thing I'm wearing now. Yeah, right. I remember that. So I wrote it down real quick. I've recorded it on my phone. Yeah. And I was like, so do something with this. And then I woke up this morning, I'm like, okay, yeah, so let's try and go do something. So I've been trying to put some stuff together and put some lyrics together, but I'm terrible at writing lyrics. 寝てる時に音楽を思いついて、朝こうやって起きてギターですぐ曲を作っちゃうらしいです。すごいいいな、そんな才能僕も欲しいです。ベンも頭おかしいんで、あいつもなんかたまに夜中とかにパソコンでカタカタ本書いたりストーリー書いたりしてます。で一回読んだことあるんですけど、全くわからん、何書いてるのか。もう本当になんか飛び抜けた世界のことなんで、僕からすると全く分からんす。僕には理解できない。まあ、てな感じで今シャワー浴びたんで、結構インスタグラムとかでコメントとかで、髪型どうやってセットしてるんですかっていうの聞かれるんで、これからお見せしたいと思います。今完全に髪の毛濡れてる状態で、シャワー浴びてすぐで、まあ10分ぐらい放置してて、そんなベトベトではない感じ。軽く髪の毛を拭いて、で僕が使ってるのはパシノスかな、こういうやつ。好きじゃないんですけど、これただ近くにあったんで、その後スプレー使うんですけど、これも別に適当に安かったんで取っただけです。これぐらい取って、で濡れてる髪にそのままバーってつけて、これで終わり本当にこんな感じで終わりできたでもあとはスプレープシュッってやって終わりっしょなんも役に立たない髪型セット終わりです。はーい。僕がおすすめするワックスを今ここ画像で貼っときますね。ポマードがめっちゃもともと好きなんですけど、自分の髪に合うのを探して使うのが多分一番いいと思います。What are you watching? It's from Adventure Time. I hate Adventure Time. It's so good! It's not funny. And you just don't understand it. It's That's true. But at the same time, it's not a Japanese thing. It's just nobody understands this show. Like, Americans don't understand the show. Nobody understands the show. I understand the show. It's like I think you need to watch the whole show to understand the show. It's like a... Is understanding characters pretty important? Yeah. Like, it's so deep. It's so funny. Adventureタイム見てる人いたらコメント欄で教えてください
I think nobody watched that, especially Japanese. No, wow. So I'm asking if you are watching, just let me know. If you're a weird ass, let me know. Yeah. You wanna go on a date today? Hmm? You wanna go on a date with me? Ooh. To Starbucks? Because that's where I have to be. これからタイラーがダンスパーティー、ダンスショーがあるんでそれに行きますで。You're working today, man, right? Yeah, and I'm missing everything that's happening today. A friend of mine is getting married today. Oh, you missing that? Yeah. A friend of mine is having a dance performance, and then the girl that I like also has a dance performance. So The girl you like. oh, who actually I met through Haru-chan. Actually, have you explained that to them? No, That you're I haven't. you're the reason behind my romantic progress. You gotta thank me. Mm-hmm. Arigato na, Haru-chan. Well, so you're gonna be working for 6 hours today? 8 hours. Oh, I'm just gonna go for Tyler's dance show by myself. What time you work? Are we finished working? I finish at 8. 8. Yeah. What are you doing after work? I'm thinking of going to the reception to the wedding. Okay. I'm thinking of just going to dance. Do you think I can crash that too? Probably, yeah. I mean, like, that's the point of crashing is that really anyone can crash. I mean, Right. like, Zach is crashing. Really? Yeah, Zach is crashing. I was actually invited. Yeah. But, so it doesn't count as crashing if I do it. But, Right. Crashing yeah. the wedding and Yeah. film it. Do you Oh, yeah. guys wanna see Ooh. reception? 今タイラーの大学に来てタイラー運転早すぎてついていくのがすっごい大変。Hello. How was the warm-up? It was good. Yeah. You miss your warm up? Yeah, but all you do is just do a lot of like jigs I until you're don't warm. need that. These are all our outfits right here. Oh, blue. I'm blue. I'm captain of the blue team. So the whole dance is it's like a bowling game basically. So I'm the captain, as well as someone else, Yeah. and everyone else are pins. So it's kind of like this is my outfit. I'm captain of the blue team, and then Sasha over there is captain of the red team. So different team, different color? Yeah, different teams of colors. このダンスショーを、2時から始まるんですけどタイラーは2時に来るっていう2時半1時半ぐらいかに来るっていうでリハーサルをすっぽかすっていうタイラーの力でお金も払わずにこの一番前の席に来てますで、2時からあと5分10分ぐらいでショー始まるんですけどタイラーは最初の5分だけって言ってたんでそれだけ見て多分帰ります多分このダンスはダンスメジャーの人たちがやってるすごい大きなイベントになるそうですでは
How was it, Tyler? It was good though. It was fun. You like it? Yeah, I really like it. Good. Yeah, it was fun. That was, let's see. I joined that like a week and a half ago, so it was good. For like a week and a half of practicing, I thought it went very well. It's a lot of fun. I got to see it. 言っとくと、タイラーは全然ダンスメジャーでもなんでもなくて、ただ、メインの人がいなくなっちゃったんで、その人のサブ代わりで入ってるだけで、あそこまでやっちゃう。サッカーやってる、サッカーの試合が。Hey, this is my guy right here. His name's Frank. He's got a small head, but he's pretty buff, you see? You made eyes here? Compared to his body, his head is... お腹空いたんで、これからお昼を食べに行きます、タイラーと。Food. What do you feel like to eating? What do you feel like to eat? I feel like some pho. But there's no... yeah, pho sounds good. Pho っていう、what kind of food is that? Vietnam? Vietnamese? Yeah, Vietnamese. フォーっていうヌードルのベトナムの店がすっごい安くて、ロチェスター近くにあるんですけど。Is it closed? No, there's one like 2 minutes from here. Oh. So you We wanna will go go there? murder some noodles in our bodies. Let's do it. Yes, this is the best. Thank you. I had to get bubble tea. I had to see Vietnamese pho. Ooh, thank you so much. Appreciate it. Thank you. We're doing good. Thank you. How are you? Perfect. Thank you so much. Oh, heart. They're making me a jasmine. Oh, you have to raise the pinky. You have to raise the pinky. Yes. I'm gonna get a lot of hits comment. They're making me a bubble tea right now. That's a jasmine lemonade. It is so good. It's actually not that bad. It's actually not that bad. Are you sure? I would never do that. Welcome to America. Free everything. Everything. こんな寒いのにタイラーはタンクトップっていうバブルティー Behold greatness. タイラーバブルティーめっちゃ好きでいつも飲んでるカエルの卵みたいなのして It looks like flag's egg. It is. Guys. Woo. Okay. One more coming. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. You guys need anything else? I'm all set for now. What do you think this drink? It's good? It's really good. Oh my god. Oh, too hot. とりあえずタイラーはここでお別れになります。じゃあね。 You got a homework? You got a project to do? Homework and work. Homework and work. Yeah. Double works. All at once. All at once. Thank you for watching my dance. We'll see you later. 僕は、家に帰ってちょっと勉強してとりあえず家帰ります。A few moments later. これからレセプションに行きたいと思います。で、さっきからウェディングをクラッシュするって言ってるんですけど、この時のクラッシュは、ウェディングに招待されてない。普通はアメリカの結婚式ってウェディングに行く時は、インビテーションっていうのが送られてきて、まあ日本も一緒か。で、行くんですけど、その招待状がないまま勝手に人のウェディング、結婚式をクラッシュする。ウェディングに行くことをクラッシュするって言います。ってな感じでこれから行きたいと思います。なんか就活生みたい。そんなことないか。全然そんなことないか。動画がこのままウェディングの様子もこの後に載せようと思ったんですけど、動画がすごい長くなっちゃうんで、ウェディングの様子はこの後にこの動画とは別に明日またアップロードするんで、チャンネル登録してない人は
チャンネル登録しといてください。あと隣にあるベル、お知らせのボタンもお願いします。押しといてください。いいねも忘れずに。どういう動画見たいとかあればコメント欄にどんどんお願いします。明日の動画、ウェディングの動画でお会いしましょう。見てくれてありがとうございます。ではピース。I do tonight.